What's up, guys? Welcome back to my channel. If you're new here, my name is Emma. If you're a returning subscriber, thank you for coming back. Thank you for watching me. And if you've not watched any of my videos, please do. The link is here. Go and watch them and give them some likes. Also, if you're new, subscribe to the channel because this channel is fun. It has raw content. You're gonna enjoy it. You're gonna love it. Anyway, as you've seen on the thumbnail, we are doing a part 2 of our story time. If you haven't watched it, again, go back. Watch it so that you can connect the dots. So we are doing the part 2 of the story time where I was going to Lebanon. And without further ado, let's hop into the video. If you watched, I stopped the story where we got to the airport and I said goodbye to my mom, and yeah, I didn't look back. I just headed to the ISO entrances. I went. It was my first time in the airport. I didn't even know where to start. Nobody was telling me where we were. I was supposed to go check my passports, but anyway, we made it through. Lakini we were with another girl. Like, you travel in teams, either of 2 or 3 people or 4 people, like that. So I was with another lady whom I didn't know until we reached the airport. So she was the one carrying my documents. She had traveled before, so she knew better. So she was carrying my passport and my papers. So me, I was just following her like a lamb. Anyway, we went, checked our passports, and we boarded our flight to Ethiopia. To go to Lebanon, you have to go via Ethiopia. That time the flight was at 4, but we had to wait like for another extra 30 minutes. So it was delayed. But we later got on the plane. It was my first time of course, to enter a plane. I was so surprised. But also because I've had many people, like, they say, oh, ukibebwa na ndege sijui utatapika, sijui unasikianga ni kama unabebwa na lift, and I'm a person who's very terrified by elevators. Like, hiyo feeling ya unasikia ni kama unavutwa huko chini. So when we entered the plane, we sat. I was waiting for that feeling, but then when the plane took off, I didn't feel anything. I was glad. The person who the girl who we were seated with was holding her seat tightly. But mimi sikusikia uoga. Aya, we took like, I guess 2 hours. From 4 to 8 ni masaa mangapi? Like 4, 5, 6, 7, 5 hours. We arrived at Ethiopia at 8 p.m. When we got to Ethiopia, it was 8 p.m. Now, I didn't know the flight was a connect flight, whereby you get off one plane direct to the other. So when we were in check-in, tukichekiwa mizigo, for some reason niliona ikiwa weird. Tuliambiwa tutoanishe like suitcases zetu zote. I didn't, but the wazungusi wenye walikuwa na travel, watu wanakaa ni kama wako na pesa, wako wanaambiwa fanya hiyo shit. But sisi tuliambiwa like twende tutoanishe suitcases. Imagine, wow. Tuliambiwa tutoe viatu. Like, we removed our shoes, you remove your belt, you remove your bangles and earrings. Okay, I know the metal thing, but viatu. Okay, but si kila mtu alikuwa anatoa. So sijui kwa nini sisi, lakini anyway. Now in this process, ule msichana nilikuwa na yeye nikamwacha. Mind you, ni yeye ako na passport zangu na documents zangu. Now, huku kwa the person who announces whatever, mwenye announce flight was saying that watu wenye wanaingia flight waharakishe. Na mimi nilikuwa nasikia, but in my mind I wasn't remembering like sina documents zangu. So I left the lady back there, packing bag.
packing back her bags, but sikuwa like me hata sikuwa na shughuli na yeye. So I went down the escalator nini ile exit ya utoke ndio uchukuliwe na inatangwaje hiyo bus yenye inabebanga watu napeleka kwa plane. So when you arrive there, like there's a final check for your passports. So I arrived there and I'm in a hurry, I'm sweating, and then that guard ananitisha passport, niko like iko na mtu huko nyuma. You can't pass by here without your passport. Now I had to go back the stairs mpaka kwenye tuko unachekiwa mizigo, na unasikia like flight inaannouncewa ni kutoka inatoka. Hey, wacha nirudi, let me look for the lady where I left her. I can't find her. I'm sweating, my heart is beating. Junashanga like sasa tukiachwa na ndege, where do I go from here? You have no money, hujui mtu. Hey, I was so scared. But then sasa by good luck nikamwona on the other side of the mali nilimwacha, nikamwona at a distance. So I don't even remember the name. Nikaenda nikamwambia nipatie passport zangu, and she's like wait for me. I'm like no, nipatie passport zangu wewe. Akanipatia, nikamwachanisha hapo akipack bags. Mimi nikaenda wena, nikapata basi yenye ilikuwa inabeba watu, hiyo flight ishaenda. Guess nilibeba nani? Do you see that kakat thing inakaanga ni kama lori yenye inabebanga stairs ya ndege? Huyo mtu ndiye alinibeba. So he took my bags very quickly. I didn't even like siku hata nimepeleka bag yangu kwa side ya luggage. Mi sijui hivyo wenye wana organizingi. So I had to carry my suitcase with me to the plane, and then by God's luck nikapata sijaachwa. The lady tulimuacha juu mi niliingia mlango ya ndege ikajifunga, so I knew immediately ameachwa. Now I was glad. Haya, nikaenda kutafuta seat yangu. Now comes the other nightmare. Where my seat was, I was supposed to sit between two. I found that I was sitting between two white Arab men. Jude, ndege ni kwenda Lebanon. So I think they were tourists, so they were going back to Lebanon. So I sat in between them. Now, I think they were kind of racist. Actually nilianza kupata red flags kwa hiyo ndege. Juu sasa nilikaa hivi. Now, the one kwanza mwenye alikuwa kwa dirisha alikuwa naitwaje? Alikuwa grumpy, such that nikirelax my shoulders anaanza kunifanya hivi. So I was forced to stay like a random chicken hivi the whole time. Yani uko comfortable. Haya, then ikafika time situshaenda, tukakuja tukapewa blankets. The blankets that we were given, they were 2 packets, one on each seat. Because seat yangu was in the middle, I wasn't given a blanket, sijui. So walichukua kila mtu yake, nikabaki hapo. And it was cold. I remember pause. So like nikaanza hata kuogopa, like I was scared of the dudes. And then I don't remember, on one instance nikasinzia. So I'm lying on that like table counter. So the flight attendant akakuja akaleta food. Hawakuniamsha wajinga. Hawakuniamsha, na sayo the last meal like I had taken was back in Nairobi. Hata nakumbuka nilikunywa chai, I guess. Because unajua ukienda mahali unakuanga na anxiety. So I didn't take a good breakfast. Haya, flight ya kutoka Kenya to Ethiopia, I think I ate ni kama kabaga kadogo. So I was hungry, but I slept. I was too tired, so I slept. So I slept for like I think 4 hours straight. Then nikaamka. I found them. They were serving now tea. Now it's like 2 in the morning. So they were serving. It was 1. Yeah, they were serving tea. And then I looked out of the window. I saw sasa ndege ipiti kwa clouds. Juu sasa before ilikuwa inapitia kwa clouds, uko unaona shit. So nikaona like naona lights from afar. So then I knew instantly tuko karibu kwenye tunaenda. So they started announcing, wear your seat belts, nini. So like I could see Lebanon from uko juu, and then usiku unaona ni lights kila mahali, lakini kuna milima mingi. Nikaanza kupata ka excitement. So like after 8 hours we finally arrived. Ndege
ikaland jina ikapotea. The aeroplane ikaland, tukashuka. Haya, mali tulishukia, see people like you go through a tunnel in the airport kutoka kwa ndege, like ndege imeconnectiwa na building, so tukaingilia kwa tunnel. Now when we were approaching, okay, in my head I thought the person has employed you is supposed to wait for you when unaonanga ati wasio kingojoa kitoka kwa airport kwa ndege, like hiyo passenger ungepata mtu anakuwavia. So that's what I thought. Now as we were approaching that place, like kuna watu sasa, watu huko wamengojea marafiki zao, relatives. Si nikaona tunaweviwa towards direction. Ni kama wanajua even you are there for work. So the military, like soldiers, like were pointing us, like wakiona wanakupoint towards a certain direction. So unachukua suitcase, tukafuatana kama mang'ombe. Like hata hatujuani, like some girls are from Nigeria, others from Uganda. Kwa tumemix. But now sasa mkifika huko, inabidi mkue ya team. Now we are all wondering tunapeleka wapi. We'll go through like a certain corridor. Unaenda unaitishwa passport yako. Then tunaingizwa kwa room, a certain room. Sasa inabidi you make friends. Now remember me, the only person I was traveling with, nilimwacha Ethiopia. Now I have to make new friends. And some of these people are speaking French. There were Bangladesh women. So before we figure out nani unataka kuongelesha, unasalimia mtu sasa. But then I found some Kenyan girls. Tuka vibe nini. So we started talking and asking, guy, unafikiri tunakujiwa ama wanatupeleka wapi? Now, you know, all those unanswered questions. So mimi nishaanza kutense at this point, because I'm thinking kama tumekuwa kwa room na kama tunatrafikiwa. Anyway, now we started in that room until now remember we reached Lebanon at 2 in the morning. So we stayed in that room until tukaona sunlight around 7. Now around 7 is when we started hearing soja anakuja hapo kwa mlango, anaita jina. Kama ni wewe unaitwa, unatoka. Hatuoni huyo msichana akirudi. Tunaona amekujia bags, ameenda, hatujui ameenda wapi na hatujui ameenda na nani. So na mwezi chungulia. Watu wakaitwa. Sign a move. Simu naendelea kupungua. Tukabaki like 5 girls. Sasa mimi niko among those 5 girls, of course. Haya, 5 girls wakaanza kaitwa. Sasa mimi nashanga kwani sifikiwi. Now we remained like 3 girls. Ndio nikasikia jina yangu. Hata alisoma funny. Makle Nure. So like, yeah, that's me. Kakuja mbio. Before niite, tulianza kuconverse. Watu wakaanza kusema, ukiona umekujua na mtu mzee, wewe una bahati. But ukikujua na mtu young, you're good to go. Na mimi nilikuwa nafikia ni vice versa, like ukichukuliwa na mtu mzee atakusumbua sana because he's old. Kumbe ni the opposite. Now some girls ulikuwa unaona like mwenye anawakujia kuna mali like eventually tulikuwa tunasimama kwa mlango tunaangalia nani amekujia mwingine. Like ulikuwa unaona sometimes the family that is coming for the girl, they are so excited, they even hug her and kiss her on the cheeks, and some even helps them with their suitcases. Wengine nakujua na stone face. Kwanza ukiona mama mzee na hijab, oh my god, stone face. Eventually mimi nikaitwa. Sasa niko like, I hope ni mtu yangu. Kwenda kutoka napatana na kibaba kizee. Kuna nywele ya white, ako na sura ya ukali. So I take my bag and he takes my passport from the soldier. So I'm like, wow. So sky na passport yangu. And then he asks me something in Arabic and I say, huh? And he speaks to me again in Arabic and I'm like, I speak English. And he's like, he tells the wife, take English. And then the wife is like, The wife doesn't know English. So like he was saying, she speaks English. So we go to the car. Let me pull you back. When nilikuwa natoka Nairobi, kulikuwa June. Ilikuwa June, ilikuwa time ya baridi. I had worn a woolen trouser, like ndani ni woolen, na trench coat na pull neck ya uzi.
Hey, kufika Lebanon ni summer. Huko kwa airport ndani kuna AC. Wacha tutoke ndani ya airport. Ushaigongwa na kihewa kimoto. Like heat. Like the heat there is no joke. Nimeenda Mombasa, nimekaa Juja juu ndio kuna jua, lakini I've not experienced heat like that. Immediately nitoka nilisikia nitoe nguo zote. So we went to the car, and in the car I found a girl. A girl. Okay, another girl. She looked Ethiopian. Unajua walalo. Alikuwa anakaa walalo. So she smiled at me like I don't know you, but I was just gonna smile. So nikaingia kwa gari, I greeted her. Nikaingia kwa gari nini, and off we drove. Now I'm thinking these are my bosses. So we were like, sasa tufike home. Tukaenda, we drove through an apartment. So I was, when you're in a new country, and then tunakuwa na very high expectations of those places. So I'm just looking at their traffic, roads. They look like here. Like, tuko almost the same, like infrastructure-wise, with buildings, nini. But now their buildings are different. Like, zimejengwa different. Unaona like buildings za Mombasa. Hizo venye zinakaa. Exactly. So, we're driving, nini. We come through an apartment where the gate opens. Your basement, tunaingia, nini. We park. We get off the car, they direct me in Arabic, nini, tukaingia elevator, nini, mpaka kwa apartment, tukashuka. So we enter in this big apartment, like those apartments za wazungu. So we enter, I stand at the door, I can't talk to anyone, I don't know nothing. So I'm shown to a room, I go there, I'm told, I can get gestures. So the woman tells me, in Arabic, like, go wash yourself. So I go, the girl shows me the soap and nini, and I close the door and I take a shower. Ew, the water there is from the like ocean. Hiyo maji ya chumvi, ishiki sabuni. So nikaoga anyway because I was even sweating because of the heat. I wear a t-shirt and a sweatpants. Nikitoka mama ananiangalia, nilikuwa nimevaa sweatpants tight. Kaniangalia juu mpaka chini. Like, kaingia kwa room, akafungua suitcase, akaperuse through my clothes. Now she started picking. She'll take clothing, look at it, put it on the side, put on the other side. Kumbe anachambua ni gani sifai kuvaa na gani nafaa kuvaa. Side ya zenye sifai kuvaa ndio ilikuwa mingi. So nikaambiwa hizi, sasa ananionyesha directions, hizi uweke kwa bag. No. Niko like, okay. Now at this point lazima ni obey, sasa niko kwa yenyewe. And then I'm brought food. Nakumbuka ilikuwa mchele ya mince meat. Ilikuwa imepikwa weird. Okay, for some ni cuisine hujazoea, so nilikuwa nasikia ikionja vibaya. Anyway, nikakula juu nilikuwa njaa. So I ate, and then the grandfather, the husband called me. Hi. I went. He's like, Mobile? Like, he's telling me, Mobile, your mom? I'm like, I'm like, okay, let's go. So we go to the elevator. Now here's the weird thing. Tumeingia elevator, mpapa anaanza kunismailia. Tukwa elevator peke yetu. Anaanza kuniangalia, akinismailia like the pervert face, the pervert face. And I'm looking at him and he's telling me, nice smile. And I'm like, nada nikafunga mdomo. Haya, tukienda kutoka elevator, akanispank. Niko like, what? Kama nimekuja kuwa sexual. Kuwa sexually abused. Nikaanza kutense, nikaanza kumuogopa. Tukatembea kwa parking lot, hatukuingia gari. Tukaenda kwa street, kama place ya simu ya jamii. So we go, he asks me for the number that I want to call. I give him my mom's number. We call my mom, she does not pick up as usual. So we call my dad picks up. Naongea na my dad, nimefika nini, uko aje, tuko poa nini. Zinao watu wamekuchukua kwa aje. Like siwajui lakini nimefika kwa naenda. Ni sawa. And then after we speak with my dad, he calls the agent. So we go, no, we didn't call the agent from the mobile shop. We go back to the apartment.
in the elevator he's still smiling at me with that weird face. So I'm already like disgusted by him. So I'm even I forgot. Tukitoka mobile shop nilikuja mbio juu sikuwa nataka kuingia kwa elevator na yeye. Nikakuja nikachukua stairs. I took the stairs. So I go up the building very fast and I arrive at the door before him and I ring the bell. But before the woman opens, the elevator like clicks imefika. Anatoka ananiuliza na ukali. Why have you gone? I'm like, nikanyamaza. Tukaingia kwa nyumba. Akapigia agent wangu simu. Tukaongea naye akaniambia, Emma, you're in safe hands. Nini, uchukue namba yangu, ukikuwa na shida unipigie. Okay, that made me feel a little better, but not better. So they asked me to sleep. I was like, oh, aya, kumbe watu ni wako na humanity. So the woman tells me, unataka kulala in Arabic. I say yes. She shows me the room. I go. I sleep. Haya, evening comes. Nikalala 2 hours nikaamshwa. Nilikuwa nafikia nalala the whole evening. Kalala 2 hours nikaamshwa na ule msichana. Akaanza kunipea kazi. Nyosha nyanya. Kumbe we are preparing dinner for the bosses. So mi kazi yangu ni kufuata instructions. So naambiwa washa nini? And the girl was moving like a robot. So naosha nini, tukawapreparea dinner, nini, fries, I don't know, blah blah blah. Tukawapatia. Si tukakaa chini, tukakula. So mi all along nafikiria tutafanyanga kazi na huyu msichana na tunaishi kwa hii nyumba. Okay? So tunaenda we stayed awake until 11. So we are supposed to stay awake until the boss says like he's done, he does not need anything from you, because once in a while mtaambiwa pelekeni fruits, pelekeni chai, pelekeni snacks. Like they eat dinner at 5, then from 5 to 11 niko snack, kukula vitu hapa na pale, tengeneza shisha, sijui nini. So those small things. So until aseme ni hivyo like mnalala. So we slept at 11. I was so tired. Hata sidhani nilikaa 2 seconds kasi jazima. Eventually nikalala. And the next day nikaamshwa 4. Ni 4 ama 5. Like I barely, unaona ile usingizi unalala like unasikia nikaa umelala 30 minutes alarm yako inalia. Nilisikia sasa in Arabic, amka. Nikaamka kadi nimechanganyikiwa. Alafu msichana anawaka kama robot. Kaamka tukaenda kwa bafu, akaweka maji kwa buckets, mop, sijui nini, sabuni, akaniambia come. Tukaenda tukavacuum carpets, hata anipei directions. And then she was working fast. Na ananiharakisha, mimi na sweat already, hata sijafanya shit. Tukainua furniture zote, akamwaga maji chini. Guy, niko like tunamwaga maji alafu itakaushwa saa ngapi? Akachukua hiyo broom, akaanza kuscrub chini. Na nyumba ni safi, niko like mbona inaoshwa? Tukaosha. Kwa bafu tukaosha bafu ukuta. Mimi nimechoka. Saa hiyo nafikiria like tutakuwa tukifanya hivi kila siku. So nasema at least ananisaidia. Emma was in for a road shock. After all that work, tulimaliza like about 9 ku clean nyumba peke yake. Tumeamka 5. The amount of work in that place, don't joke. Haya, 9, sasa hiyo mimi nasikia nini, intestines zangu hazina kitu, njaa. Si time yetu ya kukula. Now we have to make breakfast for the bosses. Tuka make breakfast. Tukaenda tukawaandalia meza kwa balcony. Ni zile open balcony ziko na glass walls, glass windows, wakae hapo wajiangalilie the city, yeah? So they sit there, then we tukaenda. Sasa msichana akaniambia now it's time for us to eat. Akatoa tu mikate fulani tunakaa 2 hot dogs. Unaona tule toa buns, 2 hot dogs. Akatoa uto na blue band zao zinaitwa pecans, and then they were wrapped in like small triangular. Unaona venye pizza inakaa hiyo shape. Tu vitu tunakaa hivyo. So unatoa kamoja, unaweka kwa mkate, una spread. So akaniuliza pecan. At this point I want anything. Nakula hata anything. So akanipakia, then akaniwekea salad. Sasa chai hapa ndio tulikosea. You know Afrika tunakunywanga chai na mkate mpaka mahali mkate itaishia. Kachai kao, unaona tot glass. Inatushana hivyo. Short glass kadogo kanatushana hivi. Alafu nikachai ka concentrated. So mimi niko like nafaa kunywa hii chai
na hii kitu mpaka nishibe. I'm wondering, sizi shiba hii. Naye namuona ana sip like she's used to it. Ana sip vizuri kadogo. Anauma kimkate kikubwa. Nikaona amemaliza. Mimi niliuma I guess the first bite. Nikakunywa 3/4 hiyo chai. Like the first hiyo. Ukarudisha hivi kakaisha. Niko like, how am I supposed to get full on this? Ako like, unaweza weka chai nyingine? But anaona ikiwa weird. Nikaeka. So unajaribu kukaa modest, nisikae laughing, nisiambiwe alikunywa chai vikombe 4. Sasa hizo si vikombe, hizo ni vifuniko. Nikaeka ingine, nikakunywa. Uto buns si shibi. Kai, juu tunatoshana hivi. Naye amekula kamoja na salad. Mimi niko like, unavyofanya, kwani hatujafanya kazi the same? Anyway, nikakula kingine. Nikaona ndaangalia baba nikaacha. Nikakula ka salad, baba ndo nilikuwa nasikia kukula. Haya, after nikasikia ameulizwa, "Mmemaliza?" Tukaosha dishes, nini, tuka clean kitchen tena. Tukapack hizo glasses, kila kitu tukapack. Then nikasikia tumeambiwa niende bags zangu. Nikaona, kwani tunaenda wapi? So I take my bag. At this point una follow to any orders. I go, we enter the car and off we go. We took off and wherever we went, you get to find out on my next episode of Lebanon Chronicles. Anyway, I love you guys. Thanks for watching. Keep subscribing, keep watching me, keep supporting me. It's the love and support for me. And yeah, see you next time.